Hi everyone, this is Paltan from North Bengal. Welcome again a new video. So today in this video I shall show you how to grow lotus seeds. So let's begin. First of all I will show you the beautiful tea garden. This is the Kahinu tea garden from North Bengal. It is time now 5:30 p.m. So let's see first to last and press the like button. Your support make me inspire. Thank you so much. তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ বীজগুলি আমি অনলাইনে কিনেছি অ্যামাজন থেকে, আর এগুলো এসছে কেরালা থেকে। তো চলো এখন দেখাচ্ছি এগুলিকে স্টেপ বাই স্টেপ গ্রো করার প্রসেসিং। তো এই হলো পদ্ম ফুলের বীজ, দেখতে অনেকটা কালো জামের মতো। তো প্রতিটি বীজে দেখতে পাবে দুটি করে আই বাটন রয়েছে, একটি আপার অ্যান্ড আর একটি ডিপার। তো যে দিকটা ডিপার সেই সাইডটাকে এই স্যান্ড পেপারে রাফ করে নিতে হবে। দেখাচ্ছি কিভাবে, দেখতে থাকো। তো এইভাবে এক এক করে প্রথমে আমি রাফ করে নিয়েছি প্রতিটা বীজ। এরপর দেখতে পাচ্ছ একটি রসগোল্লার কৌটোতে বীজগুলি ডুবিয়ে দিয়েছি। এর হচ্ছে প্রথম দিন। তো দেখতে থাকো পরে কি হয়। তো আজকে হলো 4 দিন। তো দেখতে পাচ্ছ বীজগুলি খুব সুন্দর জার্মিনেশন হয়েছে। সত্যিই এটা আমার কাছে খুব দারুণ লাগছে। আমি আসলে ভাবিনি বীজগুলি এত তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হবে। এশিয়া মহাদেশে প্রায় 100-এরও বেশি প্রজাতির পদ্মফুল রয়েছে। এর মধ্যে এটি একটি বিশেষ প্রজাতির পদ্মফুল। তো দেখা যাক লাস্ট অবধি কী হয়। তো এখন দেখতে পাচ্ছ গাছগুলি বেশ লম্বা হয়েছে। এখন রসগোল্লার কৌটো থেকে বের করে একটি বড় কন্টেনারে রেখে দেব। তো দেখতে থাকো। বেশ সুন্দর জার্মিনেশন হয়েছে। বেবাস। তো দেখতে পাচ্ছ প্রতিটি গাছ থেকে রুট বেরিয়ে এসছে। মনে হচ্ছে বাংলা এবার পদ্মফুল ফুটবেই। তো এবার নিয়ে নিয়েছি দুটো বড় কন্টেনার, সেখানে মাটি আর জল ভরে গাছগুলিকে ট্রান্সপ্লান্ট করে দেব। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো দেখতে পাচ্ছ শুকনো গুঁড়ো মাটি নিয়ে নিয়েছি, আর এখানেই গাছগুলি লাগিয়ে জল ঢেলে দেব। ওয়াও, সুপার নাইস। তো দেখতে পাচ্ছ অলরেডি গাছগুলি আমি ট্রান্সপ্লান্ট করে ফেলেছি, আর পাতাগুলো থালার মতো বড় হচ্ছে। ওহ, জাস্ট রিমেম্বার, I heard many years ago people are used to eat in lotus leaves. It was great. Yes. তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের পদ্মফুলগুলো বেশ ভালো হচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ। বি হ্যাপি, মেক হ্যাপি, বেস্ট অফ লাক, বাই দ্য নাইস ডে, সি ইউ সুন মাই নেক্সট ভিডিও।